The first rule of freelance fame. La primera regla de la fama de un freelance. The bigger the ego, reputation. Entre más grande el ego o reputación, the more often you're late. Es más común que llegue tarde. My sincere apologies. Thank you, sir. Y bienvenidos todos a la charla del Señor de los Mutantes con Chris Claremont, que para aquellos que no sepan, vamos a ser honestos, ¿quién aquí no sabe quién es Chris Claremont? Pero, en caso de que alguien lo haya arrastrado su novia, les contamos rápidamente que Chris inició su carrera como escritor de cómics en 1973 y un par de años más tarde empieza a escribir X-Men, que ha sido su trabajo más longevo, y ha sido co-creador de personajes como Rogue, como Psylocke, como Kitty Pryde, como Phoenix, como Mystique, que todos ya reconocemos y conocemos por sus adaptaciones a la pantalla, pero también escribió la primera aventura en solitario de Wolverine y fue uno de los principales creadores de este personaje. Y su trabajo ha servido como inspiración para las películas X2, X-Men Days of Future Past, en referencia muy directa a lo que Chris ha hecho, y además también trabaja como novelista. Y ha hecho trabajo en colaboración con George Lucas o George R.R. Martin, y desde 2015 forma parte del Salón de la Fama del cómic, así que por favor, démosle otra vez la bienvenida a Chris Claremont, por favor. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito del inicio de su carrera. Él empezó haciendo cómics de horror, entonces vamos a hablar un poquito de eso. When you first started writing comic books, you were doing horror stories for anthologies. How important was that genre for you? It was $35 every story. That was seriously important. Le pagaban $35 por historia. Esa era una razón muy importante para escribirlas. I mean, you're back in the day when we were paid $10 a page, and comics were 17 pages, so that meant if I wrote an issue of Marvel Team Up, that was $170 before taxes. Okay. And this was the 1970s when we paid taxes. I mean, this is when, how shall I put it? Those political candidates who weren't a Kennedy and could not get $1 million from their dad to get started had to actually earn a living. So, $50 was cool money. Dice que la cosa es que en una época en la que pagaban $10 por página y los cómics tenían 17 páginas, pues él recibía $170 por escribir un cómic completo antes de impuestos. En los 70s, cuando pagaban impuestos. Así es de que tener $15 de diferencia era una diferencia muy importante, y cuando tenías que vivir y mantener una familia, pues era algo muy importante el poder recibir mayores ingresos. But I should also say that I got to write interviews, articles of real history, oddly enough, short fiction. I did everything, and as a young writer learning craft, that was the best possible thing imaginable. You just learned how to do everything, and more importantly, you learned how to do it on deadline. Él también tuvo la oportunidad en ese entonces de escribir artículos, entrevistas, textos de historia real, que es algo era inusual, y esto le permitió irse entrenando, pero si no es algo muy bueno para un escritor, porque además de la disciplina que le generaba el escribir toda clase de cosas, aprendía a hacerlo contra un calendario de entrega. The first Marvel comic I wrote was a Daredevil, and I got the assignment because the regular writer couldn't do it. So Roy Thomas, the editor-in-chief, came to the bullpen and said, I have a Daredevil, 17 pages. It must leave for the printer at 10 o'clock tomorrow morning.
La primera vez que escribió un cómic fue un cómic de Daredevil y la razón por la que lo escribió fue porque el escritor regular no podía hacerlo. Roy Thomas, quien era el editor en jefe de Marvel, vino a verlo y le dijo: hey, tengo un cómic, ¿quieres escribirlo? Es Daredevil, son 17 páginas y tiene que llegar a manos del impresor mañana a las 10 de la mañana. Who can write it? ¿Puedes escribirlo? The thing is, if I'd gotten it in at 11 o'clock, I'd be dead. El truco estaba en que si el cómic llegaba hasta las 11 de la mañana, lo mataban. It was a test. You do the job, what the editor wants, when the editor asks for it, without being a pain and making a decent job, you got another chance. En realidad era una prueba. Si tú haces lo que el editor te pide, lo entregas para cuando te lo pidió, tienes un trabajo, es una oportunidad. Si no, estás fuera. If you couldn't do it, you didn't get another chance. Era tu única oportunidad. Si no logras hacerlo, jamás recibirás otra. That was comics back in the day. Así funcionaban los cómics en ese entonces. Nobody could afford to spend a month writing a comic. Nadie podía darse el lujo de pasar un mes sin escribir un cómic. There was no welfare. Y no había seguro social. And you didn't get paid enough. You had to do the work. Y no te pagaban lo suficiente a menos que hicieras el trabajo. Hablando de esa época en Marvel, justo después de haber empezado a escribir los X-Men, ayudó a lanzar títulos como Iron Fist, que es como la línea de héroes urbanos de Marvel. ¿Cómo fue hacer esa mezcla de héroes urbanos, de misticismo y artes marciales y después con la incorporación de Luke Cage? A little after you started to write the X-Men, you also... Oh, Iron Fist? Well, all the best martial artists are blonde white guys from millionaires from Manhattan. Todos los buenos artes marcialistas son rubios y norteamericanos. I mean, isn't that obvious? ¿No es obvio? Iron Fist was cool. He was a neat character. I got to work with an artist that I quickly grew to, whose work I quickly grew to love, even as we were punching each other out, seriously. And it was a huge amount of fun. Not simply the color books with John Byrne, but the black and white stories that they are now about to reprint, and that I am now 2 months late on the intro for. Oh, God. Oops. Iron Fist was really cool. But the best thing, It's okay. the best thing with Iron Fist was when we teamed up the book with Power Man. And I looked at Archie Goodwin, and I said, who was the editor-chief, and I kind of went, huh? And he looked at me, and I was saying, there are no supervillains. There are no cool characters. What are we going to do? And he looked at me, and he said the smartest, best words any editor has ever told a writer, which is, you've got Danny Rand, Luke Cage, Misty Knight, and Colleen Wing. If you cannot come up with 12 issues based on nothing more than the 4 of them coming in the morning and saying, hello, what's for breakfast, you don't deserve to be a writer. And he was right. Dice que en realidad, una vez que lo piensas, el concepto de Iron Fist es demasiado cool para dejarlo pasar. Además, al trabajar en él, tuvo oportunidad de trabajar con un artista a quien llegó a adorar, a pesar de que los dos pasaban el tiempo golpeándose uno al otro, literalmente. Dice que cuando ellos le presentaron la idea a Archie Goodwin, quien era el editor en jefe para este entonces, Goodwin los volteó a ver como diciendo, ¿están seguros de que quieren hacer esto? Y él piensa que la mejor época de esto no solo fue cuando se divirtió haciendo el título de color al lado de John Byrne, sino una versión en blanco y negro que está a punto de ser reimpresa,
en la que, por cierto, dice que va un par de meses retrasado con la introducción, lo cual es algo que le preocupa. Y cuando decidieron juntar el personaje con Power Man, que es Luke Cage, ponerlos a los dos juntos, que cuando fueron a hablar con Archie Goodwin, Goodwin le dijo, afrontémoslo, si tienes a Luke Cage, Iron Fist, Misty Knight y Colleen Wing, y no puedes tener ideas para 2 historias nada más de los 4, reuniéndose por las mañanas y preguntando, ¿qué vamos a desayunar? No mereces que te dé el trabajo. The key to good storytelling that are fun to read as well as to write is character. If you have 4 good characters, that's all you need. The conflicts of the people just interacting will give you the foundation of so many exciting stories and fun stories. You don't need to bring in a stupid superhero conflict. You get the meat out of the real world conflict of people. And that's what makes good stories great. La clave para tener buenas historias es tener buenos personajes. Si tus personajes son interesantes, no necesitas tener un supervillano o inventarte una tonta historia de superhéroes. Los buenos personajes te van a crear conflictos que van a hacer que las historias sean interesantes. Y precisamente hablando de Iron Fist y Power Man, estamos a unas semanas de que venga la adaptación a televisión por parte de Netflix de Power Man y a unos cuantos meses de que venga Iron Fist y después de Defenders. Como creador, ¿qué se siente verlos en pantalla y cómo siente que fueran sido adaptados? Wish I had Netflix. Dice, bueno, Pensé que tuviera Netflix. I got HBO. They don't. I'm so totally screwed. odia Netflix porque él tiene HBO, entonces ya se fregó. Y hablando de adaptaciones a la pantalla, también crea al personaje de Star-Lord igual junto a John Byrne. ¿Qué nos puede decir acerca de su adaptación en pantalla y lo que usted creó del personaje de Star-Lord? Wait, which Chris is Star-Lord? Oh, okay. If anyone knows the English, i.e. United Kingdom derivation of Pratt, the character so fits the role. And we don't even have to bring in a giant dinosaur. You know, Kitty and Star-Lord, no comment. Star-Lord the movie, a lot of fun. If they could figure a way to get Ellen Page in the sequel, I would, okay, I'll buy tickets. You don't even, throw in the dragon, what the hell? We don't have to call her Kitty. She doesn't even have to like Star Trek. It's, Hollywood, which way is west? Hollywood is there, New York is there, they don't meet. And rarely, even more rarely, talk. Básicamente estamos hablando del estado de la película, prefiero no comentar al respecto. Es una interpretación de un término y el nombre de Chris Pratt cree que lo que se hizo no funciona, aunque si ponen a Ellen Page en la secuela, probablemente pagaría por verla. No habría que ponerle el nombre y está dispuesto incluso a incluir un dinosaurio en la historia si eso funciona, pero prefieren no hacer ningún comentario y básicamente todo se resume a que Hollywood y Nueva York están en extremos opuestos del país, no se entienden bien y la mayor parte del tiempo ni siquiera hablan entre ellos. But if I ever get to LA, Bobby Chase says she'll take me on a tour of the Warner Brothers lot.
Pero si alguna vez va a Los Ángeles, espera que Bobby Chase le consiga un paseo por los sets de Warner. Hablando de Ellen Page, hay muchas, parte de las adaptaciones de X-Men, ella forma parte importante como el personaje de Kitty Pryde. Ha sido el pionero de personajes femeninos muy fuertes y sobre todo de adolescentes creíbles en cómics, que es algo raro que suceda. ¿Fue a propósito o fue algo como que vino de su estilo de escritura y de sus intereses personales? To me, teenagers are the most interesting people of all. When you're 10, the world is sane. Your parents are your parents, you go to school, you come home, everything is normal. Then you hit puberty. And whether you're a boy or a girl, to pardon the expression, all hell breaks loose. And between 12 and 19, everything in life goes to hell, as I said. And for a writer, especially a comic book writer, that is just perfect. Grown-ups, i.e. 25 and older, are so boring. I'm sorry, everything is set. You know where you're going to do what you're going to do for the rest of your life. When you're 14, you're still making it up as you go, and everything's important. And you can make terrible mistakes and be forgiven for them. Well, in anywhere but the United States, anyway. To me, the New Mutants was so much more fun than the X-Men, because much as I love the X-Men characters, they could so easily be, if you'll pardon the expression, a-holes. Para él, los adolescentes son los personajes más interesantes, porque cuando tienes 10 años el mundo es un lugar cuerdo. Todo tiene sentido. Tú vas a la escuela, regresas a tu casa, tus papás son tus papás, no hay conflictos. Entonces llegas a la pubertad y se desata el caos. Cuando tienes entre 12 y 19 años, todo cambia. No hay forma de que tu vida vuelva a ser la misma. Y un personaje que tiene tantos problemas es oro para un escritor. Es lo único que necesitas para trabajar. Porque honestamente a los 25 años todo se vuelve aburrido. Ya tu vida está decidida, sabes lo que vas a hacer, a qué te vas a dedicar, al menos en teoría. Entonces, el poder escribir a adolescentes es lo más interesante, porque te deja jugar con ellos. Y, por ejemplo, él como escritor le gustaban mucho más los Teen Titans que los X-Men, porque viéndolo de una forma objetiva, todos los X-Men eran una bola de cretinos. And it has nothing to do with them as characters. It has to do with them as grown-ups. This is just what grown-ups do. Get used to it. But kids can do anything and somehow get to try again, at least in fiction. And that makes it a very exciting concept, because the world for them is full of unknowns and full of places they would love to see but never dreamed possible. Kitty at 13 went to the other side of the galaxy and got bitten by an alien bug that was going to turn her into a living alien. And she was facing the end of her life. And then she got better. And then she got kidnapped and went off to Japan and got turned into a demon ninja. But she got better. So she was just fun. And then I figured, what would be more fun than one kid? So we invented the New Mutants.
And Kitty got really upset because she didn't think of herself as a kid. I mean, I've been to the galaxy. I've been a demon ninja. Why am I with the kids? The kids are punky. And the kids, of course, were like, attitude! Shame on you. So, presto, instant conflict. Cool. El problema con los X-Men no es como personajes, el problema es que son adultos y eso cambia las reglas. En el caso de Kitty estamos hablando de un personaje que a los 13 años fue al otro lado de la galaxia y fue mordida por un alien que le iba a convertir en monstruo alien, pero se curó. Entonces regresa a la Tierra, es secuestrada, se la llevan a Japón y se convierte en un demonio ninja, pero se curó. Pero para ese entonces ya tienes un conflicto porque ella está en un equipo de adultos y la quieren poner con el resto de los chicos y ella dice, ¿por qué tengo que estar con ellos? Yo ya soy alguien grande, puede que tenga 13, pero ya fue al otro lado de la galaxia, ya fue un demonio ninja, ¿por qué me tratan como niña? Mientras que el resto de los chicos de su edad están como, oye, ¿cuál es tu problema? Qué mala actitud. That's why my favorite issue of the last few years is when I did an Uncanny X-Men, which was a Christmas story, where one of the kids in the school hit Emma in the face with a cream pie. Por eso es que uno de sus números favoritos en los últimos años, mientras escribía Uncanny X-Men, es un número donde hay una secuencia donde uno de los chicos le embarra un pastel de crema en la cara a Emma. And you do not do that to the White Queen. Y es algo que nadie se atrevía a hacerle a la Reina Blanca. And then she faked out everybody by smiling, which is the scariest thing imaginable, believe me. And then it got worse. Y la única reacción de ella es sonreírles a todos, que si lo piensan bien es lo más horripilante que pudo haber hecho, y después se puso peor. And we had 5 pages of the best snowball fight ever. Even Scott smiled. The page cracked, but Scott smiled. But that's life. You cannot put all these cool people in a room together and not have some laughs. I mean, come on. One kid walks through walls and has a pet dragon, has a dragon, and we're not sure who is whose pet. You know, one guy, like, flies. One guy is the best thief in the universe. They all have these cool powers. If you had these powers, wouldn't you go out and have some fun? Come on. Dice que después de eso siguen 5 páginas de la mejor pelea de bolas de nieve que se haya visto. Y es una escena tan divertida que incluso Scott sonríe. La página está llena de acción y drama, pero Scott está sonriendo. Y es que tiene que ser divertido. No puedes tener a todos estos personajes juntos y no hacer algo divertido con ellos. Hay una chica que atraviesa las paredes, hay un tipo que vuela, hay otro que es el mejor ladrón de la galaxia. Si tú tuvieras esta clase de poderes, ¿no harías algo divertido? Y precisamente una de las cosas que me llama la atención mucho de todo su run en X-Men es la complejidad de personajes. Les gusta divertirse, les gusta crecer y de pronto hay personajes que juramos que son villanos que de pronto se vuelven parte del equipo o que maduran con el tiempo o héroes que se vuelven villanos. ¿Cómo como escritor, de dónde viene eso? ¿Por qué crecer, por ejemplo, Magneto o a White Queen de esa forma? How do I manage? Because I'm the best there is at what I do. La respuesta es muy fácil. La respuesta es muy fácil. Es porque él es el mejor en lo que hace. But think about it. You've got all these characters, but you can read them when you're 13 and see one thing. Cool, exciting characters, great visuals, big fights, scary villains, dramatic endings. Cool. But you could come back 10 years later when you're 20 and you may see something else. Even more interestingly, you can come back when you're 30 and see more depth, complexity, nuance, all the stuff you missed the first 2 times around. And then you can come back when you're 40 and show them to your kids and start the whole thing all over again.
That's what's cool about writing a good story and creating good characters. It's not that they last for one season. It's not that the story pops up and is forgotten 30 days later. It's that you luck out and create something that lasts, and to everyone's surprise, mine most of all, has a resonance to readers in 2016 that it had, but also that I never imagined it would have to readers back in 1976. That is so cool. That applause is and should be for you guys, because without you guys, I'm just a nice guy sitting on stage talking to himself. Without you guys, those characters do not come alive. And if they come alive, yes, I had a hand in it, but it's because they have reached out and grabbed something in you and that goes, wow, I want to see what happens next, and you are engaged in a really great adventure. That's, I think, what every writer, whether it's Charles Dickens or William Shakespeare or Stanley, wants deep down inside. And for you to give it back, thank you, thank you, thank you. Dice que cuando escribes bien una historia, la historia puedes leerla a los 13 años y divertirte. Puedes regresar años más tarde, cuando tienes 20, leerla y en la misma historia encontrar cosas que no habías visto. Cuando tienes 30, puedes venir y volverla a leer. Incluso a los 40 puedes decidir leerlas con tus hijos y vas a encontrar más cosas y volver a empezar este ciclo. Entonces, eso para él es algo increíble, porque él jamás imaginó que en 2016 pudiera tener una clase de lectores tan diferentes a los que tuvo en 1976, pero seguir funcionando. Y dice que el aplauso realmente debería ser para el público, porque si no fuera por el público que lee las historias, él solamente sería un tipo sentado hablando consigo mismo en esta mesa. Y para él es la parte importante de esto es que aunque él fue quien escribió estas historias, las historias realmente cobraron vida porque pudieron tocar algo dentro de los lectores. Y eso es lo máximo a lo que puede aspirar un escritor, el poder escribir algo que pueda tocar emocionalmente a su audiencia de una forma que cree esta interacción, y por eso está muy agradecido con todos ustedes. If any of you know where we can find Storm, though, I think she's needed. Y ahora, chicos, ¿ustedes tienen preguntas para Chris? Si no, podemos seguir platicando. Pasen, por favor. Okay. Donald Trump is in my phone. No. Hi. Two quick questions. First of all, I love do that you shirt. have any favorite? Pero un favor, ¿puedes hacer tu pregunta en español para que le entienda todo? Por favor. ¿Cuál ha sido tu película favorita de X-Men, si es que hay? Y si hipotéticamente llegara Mickey Mouse a tu casa, tocara la puerta y te dijera, hazme una historia de Star Wars, ¿lo harías? O de plano ya... Well, George Lucas did come knocking at my door and asked me to write something, but it wasn't Star Wars. It was Willow, which was fun. I guess my favorite X-Men movie is like my favorite comic, the one I haven't seen yet. I think Days of Future Past was really good. I think X-Men 2 was really good. The less said about X-Men 3, especially including the plumpy guy in the first scene with his lawnmower going up in the sky.
Nah. You know, I have my own wishes for what would make a good X-Men movie. If I had $200 million, I would talk to Fox. But, you know, the closest I am to that reality is Gambit. The screen story for Gambit is mine. So we'll see. Dice que no era Star Wars, pero alguna vez George Lucas vino a buscarlo para escribir algo. No era Star Wars, era Willow, que él hizo un par de novelas que eran secuelas de Willow, donde el personaje de la bebé es la protagonista. Y en cuanto a X-Men, le parece que Days of Future Past es una buena película, X-Men 2 es una buena película, entre menos se hable de X-Men 3 mejor, sobre todo la escena inicial. Y si él tuviera oportunidad de hacer algo, pues si tuviera $200 millones, ir a hablar con Fox para que esto ocurriera y ver una película diferente, pero por lo pronto lo más cercano que habrá sería Gambit, porque la historia en la que se está basando el guión es suya, entonces habrá que esperar a ver qué tal funciona. But I would have liked it, actually, if in Apocalypse they just said, we're a different timeline, dudes. So our Charlie is not going to lose his hair. But not my call. Dice que no le molestaría si descubrimos que X-Men Apocalypse tiene lugar en una línea temporal diferente, en donde Charlie no perdiera el cabello, pero eso no fue su culpa. Hola. Hola, ¿recuerda cuántos mutantes ha hecho? ¿O ha creado? I think we stopped counting at 500. Creo que perdió la cuenta en 500. But in terms of the A-list, probably around 25. But we're talking serious A-list. Is there a list? Oh, yeah. Yes, there is, but have you read it? I spent the last 2 years writing it. Because Marvel woke up one day, well, Disney woke up one day and said, how many characters does Fox have control of? And they ran down the list. And there were a great many words that we are not allowed to say in public. Le pregunta a Paco si existe una lista con cuántos son los personajes o por qué, y dice que sí, claro que la hay. Él pasó 2 años escribiendo esa lista porque en Marvel querían saber exactamente cuántos personajes estaban bajo el control de Fox. Cuando se dieron cuenta cuántos eran, se escucharon muchas palabras que prefieren no repetir en público. And I was specifically told to create no more. Y le pidieron específicamente que no creara uno más. Because Disney was having enough trouble keeping track of them all. Porque ya Already. Disney ya tenía demasiados problemas tratando de mantener el control de cuántos eran. But, okay. Hola, buenas noches. Hola. Mi pregunta es, ¿qué significó hacer unos X-Men tan transgresores en una época en la que usualmente todos los cómics seguían más o menos una misma línea y de repente llegan estos X-Men y son tan diferentes a todo lo que ya se había visto? Sí, había drama en algunos títulos, Spider-Man por ejemplo, pero nada como lo visto en X-Men. Se veía, por ejemplo, había una familia como los Cuatro Fantásticos, pero es algo completamente distinto en lo que vemos en los X-Men. Entonces, ¿qué significó tomar estos riesgos en esa época? John Lennon and Paul McCartney said it best. Gonna be a revolution, darling. It was cool. No other way to say it. It was cool. We were outcasts
The X-Men were outcasts, they were rebels, they were breaking all the rules, they were having a heck of a lot of fun, and the one rule was never be boring. And I had the good fortune of being teamed up with artists who made it easy not to be boring ever. And characters who just, we could tell a story about any of them and it would be fun. And that's what you want. La mejor respuesta es una que dieron Lennon y McCartney, porque todos queremos una revolución. La verdad es que los X-Men tienen el potencial de ser entretenidos y divertidos. Es algo que siempre le divirtió hacer, el poder hacer estas historias con personajes tan interesantes. Personajes tan interesantes que podías escribir una historia sobre cualquiera de ellos sin que jamás fuera aburrida. Porque además tuvo la fortuna de trabajar con artistas que se aseguraban de que ninguna de esas historias fuera aburrida. And the best thing of all was you guys all loved it. Y lo mejor de eso fue que todos nos reímos con ellas. And that's what every creator and every publisher wants. Y eso es algo cualquier creador y cualquier editor desea. Gracias. Hola. Hola. Mi pregunta, bueno, mi personaje favorito de siempre, de toda la vida, es Nocturno, Nightcrawler. Y entonces, bueno, está esto de que originalmente se había pensado de que fuera el hijo de Destiny y Mystique, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, si nos podrías como contar un poco más de esta idea, y sé que en ese entonces no se pudo hacer, pero si crees que ahora con las tendencias más diversas que hay en los cómics, se podría haber hecho si le hubiera surgido más en estos tiempos. It would have been nice if they'd gotten it right. Hubiera sido una buena historia si los demás lo hubieran entendido. Nightcrawler's family was, I told the story of his family in X-Men Forever. He is Mystique's son, and Rogue is her daughter. They are siblings. After that, it gets complicated. The official origin is not mine, so I ignore it. Dice que What do you like about Nightcrawler? I like most, en español. Me encanta su fuerza, cómo viene su fuerza de su fe, pero que al mismo tiempo es una persona increíblemente amable y es alguien muy alegre y muy fuerte de diferentes formas. Well, for me, the coolest thing about him was he is the most normal member of the team. Except for this one thing. But what a thing. él decía que él escribió la historia de la familia de Nightcrawler en las páginas de X-Men Forever, donde nos explican que Nightcrawler es hijo de Mystique y que es el hermanastro de otros personajes, y le preguntaba a ella qué era lo que más le gustaba. Ella nos explicaba que la fuerza interior, y dice que es curioso porque para él lo que hace interesante a Nightcrawler es que es el personaje más normal en los X-Men, excepto por una cosa, pero vaya cosa. And to prove the point, if you read the Nightcrawler series I wrote, he has two of the best girlfriends ever. One is in heaven fighting alongside Wolverine and Jean to defend heaven from demons. Y lo más interesante, si leyeron la serie de Nightcrawler que él escribió, es que ha tenido dos novias increíbles. Una de ellas que trabaja para defender al lado de Wolverine y Jean Grey, para defender el cielo de fuerzas infernales. And the other is the original Betsy Braddock, Psylocke, who, unfortunately, is a psychotic killer. Y la otra es la Psylocke original, Elizabeth Braddock, quien desafortunadamente es una asesina psicótica. Can he pick girlfriends or what? Eso es saber elegir novias, ¿o no? Buenas tardes, yo tengo Buenas dos tardes. preguntas.
Una, se habla mucho de que Gambit en un inicio iba a ser un villano, iba a ser clon de Siniestro, incluso se decía que iba a ser un clon de un niño, y hasta se veía que tenía, bueno, le llamaba la atención mucho Jean Grey. Yo quisiera saber si ese fue el origen que en verdad usted creó. Y la segunda es, se habla mucho de que la saga de la Isla Muir iba a ser más larga, iba a ser el clímax de una historia mucho más grande, iba a aparecer el Club del Infierno, se dice que ahí era la primera vez que Wolverine iba a morir, que él iba a ser iba a quedar con Jean Grey. Se hablan muchas cosas, se habla que iba a ser el clímax tal vez de toda su escritura. Entonces yo quiero saber qué tan cierto fue. ¿Es eso? No, the Dark Phoenix saga is the Dark Phoenix saga. It ended. Well, it didn't. But it was a self-contained unit. The whole idea was, once Jean died, I wanted her to stay dead, which is why I brought in Rachel to be the new Jean, or the new Phoenix. And we take it from there. As far as Gambit, I had plans to reveal more truth about him in 1992 and 93 and 94. Unfortunately, I got fired in 1991. So Gambit evolved in totally different directions over which I had no control, and that's the way it is. The comics do not always turn out the way the creators hope when they write the stories. But that's the reality. En cuanto a la saga de Fénix Oscura, siempre fue una historia contenida. Siempre era lo que fue, era una historia con un final, hasta que alguien más decidió que ese no era el final. Una vez que Jean murió, la intención era que ella se quedara muerta. Esa fue la razón por la que creó el personaje de Rachel, para que la reemplazara como la nueva Phoenix, y eso es todo. En cuanto a Gambit, él tenía planes para ir expandiendo la historia de Gambit en historias que iban a ser publicadas en 1992, 93 y 94. El único problema es que Marvel lo despidió en 1991, y desde entonces el personaje ha evolucionado en algo completamente diferente a lo que él pensaba y sobre lo que él no tiene control alguno. Thank you so much, man. Buenas noches. Una queja. Luis Simonson dice que ustedes fueron los creadores de los crossovers, como Luis una idea Simonson. para que se vendieran los cómics en agosto o meses bajos para las ventas. ¿Cómo se siente después de haber creado algo muy bueno que en años recientes ya no ha sido tan bueno? The best of intentions. Wheezy and I had this great idea. Let's do a cool story. We would team up the X-Men and the New Mutants and X-Factor. She was writing X-Factor and New Mutants. I was writing X-Men. It would be fun. And then Walter walked in. And okay, his wife is writing half of it, I'm writing the other half. He thought it was cool, he wanted to join in. So Thor suddenly showed up. And we had a cool time. It was wonderful. Bueno, todo empezó porque Wheezy y él tenían una buena idea. Decíamos, vamos a hacer una historia donde vamos a mezclar a los X-Men con los New Mutants. Y vamos a divertirnos. Y todo iba muy bien hasta que un buen día entró Walter. Walter Simonson, el esposo de Luis. Su esposa estaba escribiendo la mitad de la historia, él estaba escribiendo la otra mitad, pero Walter quería participar y por lo tanto metieron a Thor en la historia. Lo cual no fue tan malo porque fue algo en lo que se divirtieron bastante. And it sold really, really, really well. Y todo salió al final muy, pero muy bien. So Jim Shooter said, let's do it again. Así es de que Jim Shooter dijo, hey, funcionó, hagámoslo de nuevo. And again. Y otra vez.
And again. Y otra. And again. Y otra más. And again. ¿Y por qué no? Una vez más. So, you win some, you lose some. Oops. Así es de que a veces se gana, a veces se pierde, ni modo. Hi. Hi. Chris, yo sí te quiero preguntar, yo creo que algo de lo que me gusta mucho de los mutantes es que se parece mucho su mundo al nuestro. Es decir, en los últimos años hemos tenido la oportunidad de ver en diferentes documentales cómo hay personas con capacidades sobrehumanas que se podría decir tienen algún tipo de mutación. Y esto es algo que a mí en lo personal me maravilla porque, bueno, pues no, aunque aparentemente sean ciertas o sean considerados como anomalías de la cuestión genética, ¿tú qué piensas de esto? Digo, si pensaste que algún día íbamos a poder hablar de mutantes en nuestro mundo, ¿verdad? Ahora sí que entre comillas, y cuál sería, en caso de tener algún superpoder, cuál sería tu poder mutante favorito para ti, aparte de leer mentes. Actually, I'm not the one you should ask. Len Wein is the one you should ask. Did you ever think X-Men would be this popular? Because if he did, I wouldn't be writing it. He'd be writing it. No, we had no idea. No, la verdad es que no tenía ni idea de lo que esto iba a generar, pero debe espantar bien más porque si hubiera una película dirigida por Ang Lee, él seguramente la estaría escribiendo. And as for the whole idea with mutants, 50 years ago, no one imagined anyone could run a mile, 1.6 kilometers, in less than 4 minutes. And now they're running it in what, 3 minutes 40 or some ridiculous thing? We have a 7-second 100-meter dash. One of the guests here is Chewbacca. He's like, if he were on the floor, we'd still be looking up. The world, people evolve, change, get crazy, get cool. All mutants do is take that to ridiculous extremes. I guess if I had a mutant power, it would be the mutant power to own all the copyrights to the characters I created, so I could do whatever I wanted with them. Dice que en cuanto And then you would see really cool stories. Bueno, dice que en cuanto a los mutantes, hace 50 años nadie se había imaginado que habría alguien que pudiera correr una milla, que es 1.6 kilómetros, en menos de 5 minutos. Y actualmente hay quien lo hace en 3 minutos 40 y tantos segundos. Se corren 100 metros en menos de 10 segundos. Aquí en el evento hay un invitado que es altísimo, pudiera estar parado allá abajo en el piso y aún así tendríamos que voltear a verlo hacia arriba. Entonces el mundo ha evolucionado, la gente ha evolucionado, hay cambios. Esto es algo que permite que el concepto de mutantes no sea algo tan ajeno. Y si él pudiera elegir un poder mutante que tener, me encantaría que su poder mutante fuera poder tener los derechos de propiedad de cada personaje que ha creado. Porque si eso fuera posible, además, finalmente podríamos ver buenas historias. Because then I could get around to doing what I should have done 25 years ago and created some Mexican mutants to really upset a certain never mind. Porque eso le permitiría hacer lo que se debe haber hecho desde hace 25 años y realmente poder afectar a cierta persona política. The problem was we only had 18 pages an issue for New Mutants. And South America is just too darn big.
El problema es que solamente tenían 18 páginas en cada número de New Mutants y Sudamérica es un lugar muy grande. But that was when I did my last version of Excalibur, set in Genosha. The idea I was playing with was creating African superheroes and African supervillains, and that based on their mythology, and that was just so cool, and it died so fast. Cuando hizo su última versión de Excalibur, una de las cosas más interesantes era que la historia tenía lugar en Genosha y podía estar creando tanto héroes como villanos africanos, lo cual, tomando en cuenta las cuestiones dermatológicas, era algo que era muy atractivo, pero lamentablemente todo se fue al carajo muy pronto. But the best thing about ideas and concepts is if they're good, you just take them, move 2 steps to the left or 2 steps to the right, and redraft them for someone else. And we try again. Pero la gran ventaja, lo que hace geniales a las ideas y conceptos, es que si son buenas y algo no funciona, das 2 pasos a la izquierda, 2 pasos a la derecha, vuelves a trabajar de cero y lo intentas otra vez. So stay tuned. Hi, Mr. Claremont. I don't speak Spanish very well, so I have to ask you in English. You speak better Spanish than I do, believe me. So my question is, considering social and political problems happening in the world today, if you were to create a comic book character, or a mutant today, what superpowers would they have and why? Don't laugh. This is what I do all day. I'm not kidding either. This is how a writer works. It's like, no. Got me there. I'm sorry. The question was, what new mutant would I create today? Probably a 60-40 chance it would be female, except that then I'd think I was playing to my own cliche, so I'd have to make it male. But then I think males are boring. Could I invent a third gender? But that would get me in trouble. So I'd do it for sure. I don't know. The answer will come to me probably 10 minutes after the panel's over, so you could come back tomorrow and ask. I'll deny everything. Lo que la chica preguntó, se disculpa porque no habla un buen español, pero ella quería saber, tomando en cuenta el mundo en que vivimos, cómo ha cambiado, si fuera a crear un nuevo mutante, ¿qué poder tendría? Entonces, se tomó un tiempo para pensar, dice que no se rían, así es como trabaja, tiene que pensarlo. Y no está seguro, es algo que tendría que meditar. Hay muchas posibilidades de que fuera un personaje femenino, pero eso sería un cliché porque es lo que la gente espera de él. Entonces, para romper con el cliché lo haría masculino, pero eso sería demasiado predecible. Entonces probablemente crearía un tercer género, lo que probablemente lo metería en problemas y esa sería la mejor razón para hacerlo. I really must learn another language. Realmente es algo que le gusta hacer, molestar a la gente. Muchas gracias por venir. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, si pudiera cambiar cualquier cosa o algún personaje o algún elemento, lo que sea, de alguna historia suya de X-Men, ¿qué sería? Y la segunda es, ¿qué piensa del estado actual de las historias de los X-Men? O sea, de los últimos, 10, 5 años para acá. Okay. The second question is easier. Forgive me, I have not read a comic in 3 years.
since I am not involved in the industry anymore on a regular basis as a writer, there is no reason for me to keep up with a continuity. And so I don't. If that ever changes, I'll read the stories and then I'll know what's going on. But at the moment, I'm not the audience, you're the audience, so they are written for you, and it's your choice to love them or not, and read them or not. If I would like to change, well, the ownership would be nice. Yeah, sure, maybe, kinda. Change is life. There are lots of things I started X-Men 100 with Nightcrawler as a postulant priest because I thought that might be an interesting route to go. Nah, didn't work. I created the Neo, and I thought they were cool villains. I still think they're cool, but no one else at Marvel does, which probably is a blessing, which means no one's screwing them up. Dice que la segunda pregunta es la más fácil, porque lo siente mucho, pero él hace más de 3 años que no lee un cómic. No es alguien que esté trabajando como un escritor de forma regular en la industria, entonces no tiene ninguna razón para hacerlo, entonces no tiene idea de realmente qué se está haciendo con los cómics actuales. Pero por otro lado, hay que pensar en que estas historias son escritas pensando en la audiencia, y entonces nos corresponde a nosotros leerlas y decidir si las amamos o las odiamos. Respecto a los cambios, dice que hay algunas cosas que le gustaría cambiar. El personaje de Sheep decía que a Nightcrawler en alguna historia lo puso como un pastor porque le pareció que sea algo interesante, no funcionó como él quería, pero en términos generales creo que algunas cosas se podrían mejorar, pero no hay nada en particular. Ha creado algunos personajes que él piensa que eran buenos, pero afortunadamente en Marvel por alguna razón decidieron que no, lo que tiene como positivo que nadie más se mete con ellos, no los pueden echar a perder. But the real answer is, to ask me about mutants is to ask me to look back. And a writer, a creator, I think, must always look forward, not on what great stuff I did 10 weeks ago, 10 years ago, whatever, but what cool, wonderful stuff I'm going to do next. What story, what characters, what conflicts can I come up with that will excite you, that will make you want to see what happens next, that will turn you into passionate readers of those stories. That's my quest, that's my goal. And the best example I can give for that is Clint Eastwood's new film, Scully. Here's a man who's 84 now. He's won Oscars. He's created the best characters in movie history. And he's still making movies. And he's still making wonderful movies. That, to me, is cool. So, for me, what I did before was great, and I love it, and I especially love you for loving it. But what excites me is the thought of what comes next. And can I do it again? Can I excite you again? Can I bring you back for more? And can I bring a smile to your face? If I can get away with that, yes. And if not, well, back to the drawing board, keep trying till I get it right. La cosa aquí es que él siente que cada vez que alguien le hace preguntas sobre los mutantes, eso es como mirar atrás. Y para un escritor o una persona creativa, lo ideal es mirar al frente, pensar en qué es lo que sigue. Él cree que sería mucho más interesante que la gente viniera y le preguntara qué nueva historia ha creado, qué idea tiene, qué es el personaje con el que nos quiere sorprender en el futuro. Eso para él es mucho más emocionante porque ese es su objetivo, poder hacer algo nuevo.
algo que como audiencia nos pueda sorprender, nos pueda hacer reír. Y si él consigue que una historia que él escribió nos haga sonreír, eso es algo que lo va a tener satisfecho. Y si no funciona, hay que volver a intentarlo hasta que les haga como debe ser. Hola, yo quiero preguntar, de cualquier tipo de medio, puede ser libro, puede ser cómico, película, ¿cuál es su personaje mexicano favorito y qué tipo de historia escribiría para este personaje? I hate to say it, the only Mexican character I am really familiar with, oh God. And this is from, forgive me, the 60s. He was a wrestler. He wore a mask. He was like, there was this wonderful film where he fought vampires. Lady vampires? Yes, and he was plump. Yes, dude. He was sort of muscular in that 60s way, which, you know, wrestlers were back then, where they were not buff, they were cushioned. And, oh God, I'll remember his name at 2 in the morning, God help me. Oh. We had a TV series in New York on Channel 9 called Creature Features. And they collected awful movies from all over the world. They had a series called The Sons of Hercules, where they got every awful Italian bra and sand movie they had. I mean, you could not believe that ancient Romans looked like this, either the men or the women. But, you know, Machiste, the son of Hercules, would go out and beat up on bad guys. And the worst monsters ever. You thought Star Trek monsters were bad? Ugh. And they also had this Mexican hero fighting vampires and demons in, oddly enough, Mexico. And I have the, oh man, it was when you're 13 and you're watching, you know, you're watching TV in the middle of the evening when you're not supposed to, and you're supposed to be doing your homework, and it's Saturday night, but you know, I'm 13 and comic books are really awful and there's nothing else to do and this is really cool. And then of course you start thinking, you know, but if he just turned left instead of right, we could then have this. And uh-oh, that way lies disaster, kid. You're going to start writing this stuff. So that's the only Mexican hero I can remember. Which is the coolest Mexican hero ever. Oh, thank God. On the other hand, we do have this hairy guy who you could make a hero, you could make a villain. All you need is a tie that goes all the way down to the floor and an attitude. So the field is open for anybody with a gift for visual satire and a sense of wanting to do a really cool comic book. And who knows what could happen next. Él dice que lo lamenta mucho, pero el único personaje de ficción mexicano que él conoce lo vio en películas de los 60 y era un luchador, pero no un luchador musculoso, sino un luchador gordito, porque antes no era masa muscular, eran acojinaditos. Y él recuerda que veía películas donde lo veían pelear contra demonios y mujeres vampiro. No recordaba el nombre, creo que ya todos adivinamos que está hablando del santo. Y había en Nueva York, tenía un canal de televisión donde había un programa que se llamaba Creature Features, que eran películas de lo que conocemos como clase B, que son películas malas, donde podían ver de repente colecciones de películas italianas
con romanos peleando con monstruos que se veían horribles, peores de lo que se ven los de Star Trek, por ejemplo. Y por otro lado tenían este luchador peleando contra mujeres vampiro. Y cuando tienes 13 años y estás viendo televisión en la noche, cuando se supone que no debes estarlo haciendo porque tendrás que estar haciendo la tarea, y lo estás haciendo y empiezas a pensar en las historias y en cómo pueden haber sido diferentes si en lugar de hacer esto hubiera hecho eso otro, y entonces te das cuenta que a los 13 años eso es algo problemático porque su imaginación va a tomar el control y va a empezar a escribir. Because just imagine, remember the film The Day After Tomorrow? Just imagine all those Americans fleeing south and running into a really big wall. Or World War Z. You know, well, maybe we should keep the vampires on that side. You know, you gotta remember, walls can be a disadvantage to both sides. And you could all be down here going, So, you know, there's nothing stupid in the world that you cannot make fun of with a cool superhero and a sense of humor. Take that to heart and see what you can come up with. And, you know, I have to say, if anyone here is feeling ambitious as a writer or an artist, the trick is to look at somebody like me and say, this is what Jim Shooter used to say to people. If you want a job at Marvel, I gotta tell you, you want to write for comics? You want to write for me? I already got Chris Claremont and Frank Miller. I don't need you unless you're better. If you're better, kick in my door and prove it. That's the way to do it. Kick in the door, prove you're better than me, prove you're better than Brian, prove you're better than Stan. And man, that is cool. That's all. It's like, we are a challenge, and your job is to rise to the challenge and kick us in the teeth. And that, I have to say, I'll hurt, but boy, will that be cool to read. So, there you go. Bueno, dice que, por tomar un ejemplo, si alguien recuerda la película El día después del mañana, solo piensen cómo puede haber sido diferente. ¿Qué hubiera pasado si todos estos americanos que venían huyendo hacia el sur de repente se encontraran con una enorme pared? O en Guerra Mundial Z, ¿qué pasa si los zombies quedan atrapados en el norte porque está la pared y entonces estamos nosotros aquí en el sur riéndonos? ¡Ajá! Las paredes pueden ser una desventaja para cualquiera de los dos lados. Entonces lo importante, que quien quiera que tenga aspiraciones creativas, ya sea como artista, escritor o cualquier otra cosa, piensen en que no importa qué tan mala sea una idea, con un poco de humor e imaginación puedes burlarte de ella y sacar algo bueno de ahí. Y dice que algo que mucha gente le pregunta, ¿qué hago para entrar a trabajar a Marvel? Él no necesita que tú llegues pensando en que vas a ser el nuevo Frank Miller, el nuevo Chris Claremont, el nuevo Brian Michael Bendis. Lo que quiere es que tú, la única forma en la que alguien te va a contratar, no necesitan ellos porque ya los tienen, tienes que probar que eres mejor que cualquiera de ellos. Esa es la forma de realmente entrar a convertirte en escritor profesional, llegar, tirar la puerta, demostrarles que eres mejor y darles una buena patada en los dientes. Y una vez que logres eso, el trabajo está hecho. Chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Chris. Y muchas gracias a Beto, por supuesto, que estuvo con nosotros. Muy buenas noches.